everyone. You are with Alania on Spirit of Jatayu. We are in Alanya still. This is the complex called Selçuk's Palace, and Selçuk Alaaddin Keykubat was one of the brothers who, after death of their father, won the war among his brothers and took over the Alanya region. So this is apparently his palace, and we already went through some of the rooms, and honestly it looks like defense castle, a military base of some sort. It does not look like a castle to me at all, because the windows, you know how instead of the royal window they would have a little line of a view that only good for aiming at the target, and it's on the top of the hill. I understand it's a perfect location for something that for the army to protect the region. So I am looking at this as with my open mind and open eyes. You have to tell, because there is no remains whatsoever of the beauty of maybe some items that the royal family would use. It looks like they found just a bunch of breaking clay plates, and that's about it. I didn't see any of the remains of what I would call castle remains for the royal family to use, and it looks like it doesn't look like it is the royal castle at all, but that's my own view. So we're gonna still explore, and I will show you what I mean. Ребята, привет! Вы снова с Аллой Алексеем on Spirit of Jatayu. Сегодня октябрь 5, 2021. Мы в Турции, и это Алания, и это дворец так называемый сельджукского султана Алaaddina Keykubat, который после смерти своего отца развязал войну со своими братьями за власть, и, судя по всему, он победил, и он тут рулил с 1221 года. Вы знаете, вот только что сказала на английском, и скажу еще раз на русском, что эта вся постройка напоминает мне крепость, защитную крепость, военную крепость, но никак не замок султана, потому что ничего, никакой помпезности, никаких останков, какие-то черепки глиняные от посуды, которую в лучшем случае солдаты использовали, не смотрится это как дворец. Я видела их дворцы, вот поверьте мне, ничего такого дворцового я здесь не увидела, поэтому я совершенно не понимаю, почему его называли дворцом. Он стоит на самой вершине этого холма. Мы его снимали уже снизу, а сейчас вот забрались на самый верх. И я сейчас и вот я вам покажу. Видите, даже вот эти зубчики и дорога вдоль. Это огромная дорога, которая, в общем-то, защитная дорога. И здесь вот такие вот постройки, каменные остатки. Конечно, можно предположить, что она разрушена там временем и все такое прочее, но мы видели дворцы такого же времени, где-то 1220-х годов. И ничего, и сохранилось нормально, и там полно посуды и всего остального. Здесь же вообще совершенно ничего не сохранилось, и это похоже на защитную крепость. Но мы, конечно, еще дальше пойдем гулять. Вот эти черепки, о которых я вам говорила. Вот сейчас тут их куда-то загрузили. Буду, наверное, мыть, расследовать. Но так как он сел на них сверху и сейчас раздавит их еще больше, чем нужно,
я не знаю, какую ценность они для него представляют. Но вот они вблизи, эти черепки. Посмотрите, ничего королевского в них я совершенно не вижу. И поэтому он, наверное, так как-то на них сел сверху и топчется. Ну, на ценность какую-то серьезную так не сядешь сверху. So this is the remains that were found here nearby, and as you can see, there is nothing of royal in the remains. It looks very simple, looks like soldiers who lived here, who protect the tower, sorry, would use. It's not the royal dishes. And the fact that this guy jumped into the display box, and with the force of his body, you can damage the artifact. So I don't understand why he was doing what he was doing, but apparently, yes. If I would do that, as I said, it's very strict, and I would go to jail for probably 5 years. And I don't get it why he was working in such a way, because you can crush the remains of the tiles or the dishes with the body weight. So I don't see anything that would tell me, yes, this is the royal castle that I'm looking at. This is the church. That's what you see. This was the church, and that's the only building that have some sort of structure. Sultan Seyduk rebuilt this place. Apparently the remains of it were found way before his time, and a few centuries prior our era. So it's at least 25,000 years old. So he was here for his time, and I'm not sure he used it as his family home or his castle. It was it looks like it was the place that was protecting the town for his years, and he named Alanya after his family name, and that's how the history goes. And also they were mentioning that pirates were ruling the area, and they were robbing the whole entire shore of Turkey, and that was the place for pirates to stay for a while, which is kind of bizarre, but whatever, that's what they're claiming to be truth. And then Pompey protected the area again. It looks like he protected the whole entire shore region from the pirates, and then it's like one after another the rulers would take over and just do trades in this region. That was the main source of activities here. So, but that is interesting because it was built way before our time, and it was built way before any rulers known to our history were around. And this structure, at least by the historian, is around 2,500 years old, and we know very little about the people who built this. Ребята, это, конечно, очень интересно, но, как обычно, здесь рассказано, что в какое-то время тут пираты жили, потом Помпей освободил весь регион от набегов пиратов и выгнал их отсюда. Чего бы им забираться со своих лодок аж сюда, непонятно. Но эти постройки, вот то, что я вам сейчас показываю, да, вот этот храм, это мечетью он стал только когда уже султаны начали тут править в 1200
20-х годах. А до них, кто это построил, вообще совершенно непонятно, потому что это еще даже до византийского периода было построено. Как сами вот эти вот дома, так и эта стена отвесная, дорога вниз. И они как-то ставили так камни, даже без определенных каких-то растворов, что ничего не рассыпалось. И до сих пор стоит и перестоит еще нас с вами. Несмотря на то, что здесь часто бывает землетрясения. А то, что мы строим, мы, конечно, раствор добавляем. Это так, как мы строим. Ну, в общем-то, очень интересно это все, потому что явно видно, что официальная история как-то то ли не видит, то ли делает вид, что не видит, что это даже и близко не похоже ни на какой дворец. Это похоже на какое-то военное защитное сооружение. И здесь вообще нет даже таких вот каких-то хоромов, где бы сам султан мог бы спокойно и с комфортом быть. Здесь просто вот такая огромная стена, которая идет до самого низа. И тут довольно высоко, вы можете это увидеть вот там внизу, мы на самой горе. И вообще совершенно непонятно, что тут историки намудрили. Вот, потому что, как по мне, так это военная крепость и несет в себе какие-то определенные функции наблюдения, функции защиты. И пираты тут явно бы не были, потому что им нечего делать, как только взбираться на эту гору каждый раз. Это один из пляжей Клеопатры. Он, наверное, самый популярный здесь в окрестности. Мы сами там купались. Очень красивая вода, и видно, насколько высоко эта крепость стоит над уровнем моря. What you see down there is the Cleopatra beach. Apparently she was given this beach and she stayed here quite a few times, and there is a secret way to go down to the beach, and if she wanted to take a swim, she was going down there and coming back unnoticed. But I don't know if it's open to the public at all. I will not be surprised if this is a secret path that we are not supposed to see. Ребята, этот пляж Клеопатры, он назван в честь нее, и мы там пару раз уже искупались, потому что когда она проезжала или бывала в этих краях, она останавливалась здесь, и был проход вниз, какой-то туннель в самый низ, и она спускалась, чтобы поплавать там. И никто даже не знал, что она выходила из замка. И этот проход где-то еще есть, естественно, но обнаружить его, судя по всему, не удалось. Либо нам говорят так. Но вид, конечно, изумительный на этот город. Вообще, тут, конечно, очень хорошо и комфортно отдыхать.